So, good evening to all of you. I think last class we discussed about command line interpreter and as well as that operating system. Okay, so 2 minutes I will go to recall what is we discussed in the previous class. See, mostly we have 3 category of language. One is machine language, assembly language, and the high level language. Machine language is nothing but a zeros and ones for writing program. Okay, these are the characters we are using for writing program. Okay, zeros and ones only. Assembly language we are using opcode or mnemonic codes. Okay, like this we are using for developing our code in assembly language. So and then the people developed a high-level programming language which is used to normal English language. Okay, so our C program is the first high-level programming language. Okay, so the machine can understand only machine language, but humans can understand normal English very clearly. So once if you write our program in normal English, so in between there is a compiler and a translator. Okay, so I will explain today what is the translator and compiler. That is converting our normal English language into machine understandable language. Okay, so that thing so the actually now we don't know clearly understand about machine language, but we know English language. In between that there is a translator. Okay, so the translator acting as a communicator between the user and the machine. Okay, so here the if you want to start write coding, we need to learn the programming fundamentals. So there's a there is some list of fundamental things. If you learn that thing only, we can write program. Okay, so how to write a program? So the from basic syntax. Okay, syntax, the structure of program, all things we have to understand. Okay, then only we can write our program. Okay, so here we discussed about operating system also. So there is a when we talk about operating system, operating system is nothing but a system software. Okay, so we have 2 types of software. One is system software, another one is application software. System software is nothing but system. It is directly interact with the machine. Okay, so the machine and actually operating system is a system software, and then device drivers files, device driver softwares. Okay, so the device driver software is nothing but any hardware. So that is have one software which is supplied by the manufacturer. Okay, and the hardware and the hardware. So who is the manufacturer of that hardware? That people's develop a software for that hardware, and they supply that software along with the hardware. Okay, and the hardware கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரோட சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க. Okay, so if you want to connect any hardware with our machine, we need to install that corresponding software. Okay, or actually இந்த ஒரு இப்போ டிவைஸ் ஏதாவது வாங்கினீங்கன்னா கூடவே சிடி கொடுப்பாங்க, சிடி. ஸோ அந்த சிடியில் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், அந்த ஹார்ட்வேர் சம்பந்தப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் கண்டென்ட் இருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்து நம்ம சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு, ஸோ தென் ஒன்லி வி கேன் கனெக்ட் தட் ஹார்ட்வேர் இன் அவர் machine computer. Okay, so that time only it will understand, our Windows will understand about that hardware. Okay, otherwise it is considered as a unknown person. Okay, so இப்போ ஒரு printer, ஒரு web camera, so இந்த மாதிரி ஏதாவது scanner, so anything, so mouse, keyboard, whatever hardware, if you are trying to connect with our computer, so we have to introduce that hardware to our computer. Computer means is nothing but to our Windows operating system. Then only so along with hardware there is a software, so in the form of CD or pen drive. Okay, so அதை எடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் அந்த ஹார்ட்வேரை நம்ம விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ அதர்வைஸ் இட் இஸ் ட்ரீட் லைக் ஏ அன்னோன் பர்சன். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வில் நாட் சப்போர்ட் தட் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ வித்தவுட் இன்ட்ரடியூஸ் that hardware to our Windows. Okay, so if introduce, it will clearly understand.
Okay, so it is input device, output device, like that. It will understand how we have to give data to from this Windows to that hardware, like that. It will understand. Okay, so this is what a direct interacting with the machine software is nothing but a system software. So with the help of system software, some softwares we are working for our applications. Okay, so any task or application. Okay, so that is nothing but application software. It will work with the help of system software. Example, banking, all banking application, tally, ticket reservation software, railway ticket reservation software, theater ticket reservation software, flight ticket reservation software, whatever softwares, okay, application softwares we are using, all are come under application software category. Okay, so this now this operating system is also one of the system software. So it is nothing but an user interface. Okay, user interface. It is a connectivity between. It is making connectivity between our user and the machine. Okay, so Windows is best example for our system software. So when we talk about Windows operating system, there is a two types of operating system. One is character user interface. Another one is graphical user interface. Okay, so in character user interface, with the help of commands only we can interact with machine. So example, there is a Unix and a DOS operating system. So in graphical user interface, with the help of graphical components, we can interact with the machine. That is a user-friendly operating system. Example, Linux and Windows. Okay, so for that, we last class we discussed about the command line interpreter. Okay, so how the character user interface are connected with the graphical user interface. Okay, so both are internally connected. Okay, so each graphical user interface, there is a internally there is a command line interpreter. Okay, so it is both are same operating systems are same. So this is a graphical version. The Windows is a graphical version of DOS, disk operating system. Linux is a graphical version of Unix. Okay, so clear. So this is what we discussed in the previous class. Okay, so and then so one more thing. So Linux operating system is the most powerful operating system. Okay, so Linux, this Linux, last class we discussed about this one. Okay, Linux is a except Windows. See this understanding all should be have. See, so actually Linux is a Unix-based graphical user interface. Windows is a DOS-based graphical user interface. Okay, in Linux, there is a terminal. In Windows, there is a command line interpreter. Okay, so this, what is this Linux? Okay, almost, so 95% of the peoples, okay, even 99% of the peoples are using only Windows. Okay, so Windows, in the Windows, the maximum people are using. Okay, so but what about this Linux? Okay, so this what a very powerful operating system. Linux operating system, Linux OS is a very powerful OS. Okay, so it is secured OS. It is a virus free OS. வைரஸே உள்ள போகாது. விண்டோஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so easily we can viruses easily virus programs enter easily in Windows operating system. But in Linux operating system, there is no virus. Okay, it is a virus free operating system. So we don't bother about the viruses in Linux. Okay, so it is that's why we are calling it as a very powerful operating system. And also it is a open source OS. Open source OS means, so that is that source code easily available on internet. So we no need to get license. No need to get license. Okay, if you are going to use Windows operating system, you need to get license. Okay, so if you are going to run any company, so at the time, so for commercial purpose, okay, commercial purpose means, so if you are using that Windows operating system, you are earning money. So means in the like and that situation, you have to pay
license amount. Okay, so otherwise, if you are in student community, okay, student community, you are in learning. Okay, for all students, they are they are liberally, okay, they providing liberal. Okay, otherwise they will make a charge. Okay, so you need to get license for Windows. It is a fully closed source operating system. Windows is a fully closed source operating system. The source code fully closed, and then so year on year they will release new versions. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா one version is released this year. Okay, Windows 8, maybe Windows 10, 8, 10. So likewise, the versions they release. Okay, so in case of any bugs in one version, we have to wait for another version. Okay, but when we talk about that open source operating system, open source, every 6 months once they release new versions. Okay, they will give updations. Okay, so there is a open source community. Okay, so the open source community, it is a the general public license, general GPL. Okay, general public license. Okay, this is what a consortium. Okay, so through this consortium only the open source softwares are supplied. Okay, so for this open source softwares, we no need to pay money. Okay, freely we can use. Okay, so for each and every licensed software, there is a equivalent to open source softwares. Okay, so but when compared to Windows, Linux is a very powerful operating system. The for example, see, except Windows, all are Linux operating system only, Linux OS only. Okay, so Windows தவிர மீதி எல்லாமே Linux OS. See, so இப்போ Linux OS என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there's a so Linux OS list. See, there is a Ubuntu, there is a Fedora, there is a OpenSUSE, there is a Mandrake, there is a Debian. Okay, the Debian, this is a list of OS. So Mandrake, Debian, there is a Red Hat. Okay, so and then NetBSD. Okay, FreeBSD, HPUX, AIX. So these are the Linux operating list of Linux operating systems. Okay, Sun, Solaris. Okay, so there is a Mac OS, there is a Apple computer. Okay, using this Mac OS, clear, Mac OS. And then so these are all the list of Linux, most of the using Linux OS. There is a Kali OS. Okay, so likewise we can, there is a CentOS. Okay, so these are all the desktop Linux operating systems. So there are some mobile Linux operating system. There is Android. Android is a Linux operating system. Okay, 95% of the mobile phones are working using this Android mobile phone, Android operating systems only. Okay, so otherwise remaining mobiles may be Apple phones, iPhone. Okay, so in that iPhone, they are using iOS. They are using iOS. Okay, so this iOS is also a Linux operating system. Okay, so because Mac OS is a Linux operating system, which is used in Apple machines. Okay, so same way, Apple mobile phones
are nothing but iPhones. So that is using iOS operating system. Okay, this both iOS and Android are Linux operating system. Okay, these are all the mobile operating systems. Again, these are all the desktop operating system, computer operating systems. Okay, so the maximum people are using this Ubuntu and then this Kali OS and CentOS, the Mac OS. These are all maximum people are using. Okay, so almost Apple computers coming with only this Mac OS. Okay, so this is what IBM company Linux operating system. This is this AIX is a IBM company Linux operating system. This HP UX is a HP company own Linux operating system. For each company, there is own Linux operating system because of open source. Okay, Linux operating systems are open source. So almost they download that source code and they develop with their own features and using for their own purpose. Okay, so also most of the servers from company side, they are using only Linux servers because of powerful and secured. Okay, so the Linux operating systems are more secure and also virus free. Okay, so that's why it is virus free. Why see in Windows operating system, it is connected like this. See, already last class I told the user connected with machine. Okay, see, in Windows operating system, this sort of user connected with the machine with the help of this Windows operating system. Windows operating system. Okay, but same way in Linux operating system. Okay, so what are all the instructions we are providing to OS that directly providing to machine? Okay, but in Linux operating system, see, so user communicating with the OS. Okay, so OS not directly communicate with the machine, so it is communicating with kernel. So that is nothing but a Linux kernel. Linus, Linus kernel. This Linus kernel communicating with the machine. Okay, so this machine reply to Linus kernel. This Linus kernel reply to this Linus kernel supporting operating system. Okay, this Linus kernel supporting operating system. That's why these operating systems are called Linux distributions. Okay, Linux distributions. So in the Linus kernel support. Okay, so this Linus kernel. Okay, this these Linus kernel supporting operating systems are called Linux operating system. These are all the Linux operating systems. These all operating systems will support this Linus kernel. Okay, so now, so this is also system software. Okay, so here OS communicating with the Linus kernel. This Linus kernel communicating with the machine. Machine reply to Linus kernel. This Linus kernel reply to operating system. Linus kernel supporting operating system. So this OS. Okay. So mute பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது questions இருந்தா மட்டும் unmute பண்ணி கேளுங்க. Otherwise there is a background noise. Okay. See, so user to OS to Linus kernel to machine. So machine to Linus kernel to Linus supporting operating system user. So this how connected internally. Okay, so that's why, so nobody writing virus operating system for Linux. Okay, virus programs. Okay, nobody writing virus programs for Linux kernel. Okay, in the Linux kernel, nobody knows about don't knows about this Linux kernel, because still now it is
maintained by the Linus Torvald. Okay, so Linus Torvald னு ஒருத்தர். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்சிங்கி யூனிவர்சிட்டி ஃபின்லாண்ட்ல ஹெல்சிங்கி யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸோ ஹிஸ் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் லைனஸ் கர்னல். அவரோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட், அவர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவரோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் தான் இது என்னது, லைனஸ் கர்னல். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால விண்டோஸ் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆல்மோஸ்ட் விண்டோஸ் எப்போ வந்துச்சுன்னா 1985ல வந்துருச்சு, 85ல. பட் லைனக்ஸ் எப்போ வந்துச்சுன்னா 1995. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 10 years கேப்ல தான் இந்த லைனக்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை most of the people's already adopted Windows operating system. Okay, so the also user friendly operating system. Okay, so இப்போ வந்து Linux when compare with the Windows, Linux little bit tough. Okay, some security, more security is there. Okay, so also there is a kernel. Okay, in that this OS interacting with the kernel interacting with the OS. Likewise, it is communicating. Okay, so in the kernel language nobody knows. Okay, so யாருக்குமே தெரியாது, இந்த kernel language வந்து யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதனால ஸோ யாராலையுமே வைரஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைனக்ஸ் எழுத முடியல. ஸோ பட் விண்டோஸ் அப்படி கிடையாது, டைரக்ட்லி மெஷின் இன்டர்னலி. ஸோ அந்த ஓஎஸ் வந்து டைரக்டா இட் இஸ் மெர்ஜ்ட் வித் மெஷின் அப்படிங்கிறனால ஸோ ஈஸிலி வி கேன் ரைட் வைரஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அதனால தான் இல்லை, ஸோ மேக்ஸிமம் லாட் ஆஃப் வைரஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்லி. ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் டு கெட் பை ஆன்டிவைரஸ். Okay, so virus is nothing but a program, C program. Okay, so ஒரு C program எழுதுனா சிம்பிளா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ delete all the files and folders from particular location அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் பண்ற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, so it is easily copy and paste automatically. Copy automatically, paste automatically, execute, run automatically. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், ஈஸியா வைரஸ் வந்து உள்ள போயிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் போய் உள்ள, so some malware functions it will produce. Okay, so நீங்க நம்ம என்ன ஒரு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேவையில்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல், ஸோ நீங்க போய் டெலிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைலை வந்து அதுவே தானா டெலிட் பண்ணிடுச்சுன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் வைரஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இப்போ வைரஸ் ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எக்ஸிக்யூட்டிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்க ஒரு இஃப் இட் இஸ் ஃபைண்டிங் a நியூ டிவைஸ், இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். இப்போ ஒரு பென்ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா, ஸோ உடனே நியூ டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு the virus program automatically copy and paste in that new device, pendrive. Okay, so once if you remove that pendrive and if you connect with the other system, okay, வேற ஏதாவது சிஸ்டம்ல கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ அந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்கிற ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும், இட் இஸ் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபைண்டிங் நியூ டிவைஸ், அப்போ அந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு இன்னொரு கம்ப்யூட்டரை பார்த்த உடனே என்னது, இட் இஸ் a நியூ டிவைஸ் அப்படிங்கறத ஆட்டோமேட்டிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். So அப்ப என்ன அந்த once it is identify the new device, immediately automatically copy and paste there. Okay, so இந்த மாதிரி பென்ட்ரைவ் மூலமா வைரஸ் பரவும், இதான் ரீசன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ இன்டர்நெட் the virus will come to our system. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் எங்க, ஸோ ஒன்லி விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே, when we but the Linux operating system, it is a very powerful secured open source. Clear? So this so that's why so you have some awareness about the Linux operating system. That's why I'm giving this much of informations. Okay, so this once if you enter into company, okay, so also development, most of the servers, okay, almost all servers, okay, in Linux OS only. Okay, so nowadays we are using cloud computing. Okay, cloud computing. Okay, this I will give details about this cloud computing a little bit later. So simply cloud computing, okay, technology only nowadays using, okay, for development. Okay, so and
deployment. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை டெவலப் பண்ணி அதை கஸ்டமர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றீங்க அப்படின்னா, for development purpose we are using cloud computing technology. For deployment in customer environment, okay, customer environment, so there also using cloud computing technology. கஸ்டமரும் cloud computing technology யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ AWS cloud அப்படின்னு இருக்கு, அமேசான் வெப் சர்வீசஸ்னு சொல்லி, ஸோ கூகுள் கிளவுட்னு இருக்கு, இப்போ கூகுள் கிளவுட், okay. So and then Microsoft Azure, Microsoft ASURE, Azure. So these are all the cloud technologies which are providing by leading companies. Okay, Amazon is a leading company, Google is a leading company, Microsoft is a leading company. All the peoples are providing cloud computing technology. Okay, technology. Okay, so almost all cloud computing technologies they are providing through Linux operating systems only, so that we need to learn Linux commands. Okay, so in this course flow there is a Linux commands commands also. Okay, so in future we are going to learn Linux commands, no problem. So simply so what is Linux operating system? You need to have some idea about Linux operating system. Okay, so that's why when we talk about operating system, so we have two types. One is graphical user interface and a character user interface. So in this we have two graphical user interface. One is Linux, another one is Windows. Except Windows, all are Linux operating system. உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை more than 500 operating systems are there. Okay, so வந்து பாத்தீங்கன்னா in out of all operating systems, the except Windows, all are Linux only. Clear? So got it so far? Next, Yes. see, so next editors. So slowly we can understand all those things, no problem. So please listen carefully. Somewhat we are introducing the characters. Okay, so step by step. Okay, so now editors. So when we talk about editors, what is mean by editor? Okay, if you want to write our C program, Java program, Python program, so we have to use these editors only. Clear? So through these editors only we can write our program. Okay, so these editors, before going to write our program, we need some editors knowledge. Okay, so what are all the editors available? Okay, so like that we need to understand. First, so we have normal editors or basic editors. So we have basic editors. So and then we have medium level. Medium level editors, and then there is a powerful editor. Okay, so this basic editor, medium level editor, and so powerful editors. So the basic level editors are nothing but there's a notepad. Okay, notepad is a basic editor in Windows. This is what a notepad. See this notepad. Using this notepad, what we are using for our teachpad. Okay, this teachpad is also a notepad. So here only we can write our program. Okay, so in the program, once if you write this program using any one of the editor, we can save in a particular location. Okay, so it may be a C program, Java program, any program, Python program. So we have to use we have to type or write using this any one of the editor. Okay, this notepad is a very basic editor. So for background is a white color and foreground is a black color text. Okay, so this is a very basic editor. Clear? So and then there is a VA editor. This is from Linux operating system. Okay, VA editors. So and then almost few editors, Emac, something. Okay, edit is also editor from Windows. So here the medium level editors are, there is a edit plus, and then there is a Sublime text. Okay, there is a gedit from Linux.
There is a gedit from Linux operating system. So the edit plus Sublime text, likewise. And there is a code block. Code block is also an editor for C and C++. Code block. Okay, the code block. I think this is what a code block. See, this is what a code block. This is a basic. The Notepad plus plus is also there. Notepad plus plus. So these are all the medium level editor. So when compared to this Notepad and Notepad plus plus, see, this is what our Notepad plus plus editor. See, this is what a Java program. Okay. See, same Java program. If you save in Notepad, this is what our Notepad. See how it is looking like. This is what a basic editor. Okay. This is what a basic editor is. A normal editor, basic editor. Same program, same Java program. It is, if we store in Notepad plus plus, that is a medium level editor, how it is looking like. Okay. So there is a 3 or 4 color combinations using in this editor. Okay. And also some more features. See, these are all the features which we are using. So some editors supporting directly compiling and running process in this editor itself. Okay. So and when we type our any coding, it is auto generating or existing typed code. Okay. So previously typed words are listed automatically. So likewise, some features, the line numbers are generating. Okay, line numbers, and this blocks. See, open brace, and if you put open brace, automatically it will put a close brace. Okay, but in Notepad we have to type each and every single character. Okay, so but in if you put this open brace, open bracket, automatically it will put close bracket. Okay, so if you put open brace, automatically it will put close brace. Most of the basic errors will be reduced this by using this medium level editors. Okay, when compared to basic editor, the medium level editors வந்து என்ன பண்ணுனா இத கம்பேர் பண்ண இதுல வந்து full and full we have to type our own. Okay, but in Notepad plus plus, most of the basic syntax errors reduced because of some features added. Clear? So this is the very powerful editor. Okay, powerful editor is Eclipse. This is what we are going to use in company. Eclipse, NetBeans. Okay, then STS is nothing but a Spring Tool Shoot. Okay, this is also an editor which is using for our Java application development in company side. Clear? So IntelliJ, TELLIJ, IntelliJ. Okay, this is also an editor. So MS V Code. Okay, Visual Studio Code, VS Code. VS Code, MS Microsoft Visual Studio Code. VS Code is also a editor. These are very powerful editors which we are using. Okay, so 50 to 60% of the coding generated by this editor itself. Or here we have to write 100% of the coding. Here we have to write 80% of the coding. So here we have to write only 30 to 40% of the coding. Almost 60% of the coding will be generated by this editor itself. Okay, clear? So I think almost 1 minute more, less than 1 minute. So the session is going to end. So please rejoin after 10 minutes. Now the time is 7:41, I think. Okay, so 7:51. When I put join now message in group, so then join immediately. Okay, 10 minutes later. Got it? Okay, sir. Okay. Yes, sir.
If you have any doubt, we can, I will give last 10 minutes. At the time you can ask in next session. Okay, sir. Yeah. Okay. Audible? Clear, Arka? Yes, sir. Okay. See, so in the editors, actually on the basic editor, medium level editor, powerful editor. Okay. So in the basic editors, medium level editors, difference the maybe in the color combinations, the actually this is what our program. Okay. So clearly see, this is how we are going to write our program, C program, Java program, any program. Okay. So this is how we are going to write. Forget about the program now. Okay, don't get panic. See, so in the syntaxes, okay, program na in the semicolon, dot, and then the open braces and the angled bracket, this round bracket open and close. Okay, some keywords, the keywords are in some color. Okay, nuke is a keyword, this is a keyword, private is a keyword, int is a keyword. So likewise, the reserved words for that programming. Okay, keywords are reserved words, so that are in different color, somewhat different color. So normal contents are displayed in some other color. Okay, black color. So likewise, it is showing the command statements are showing in green color. So like that, it is showing 3 or 4 color combinations. Okay, so in the editors, so initially you have to practice with the help of basic editor only. Okay, 100% of the coding we have to use here. Okay, by the developer itself, we have to type 100% of the coding. Okay, so here 80% of the coding in medium level editors, 80% of the coding only developers type their own, but the 20% of the coding generated or supported by editor itself. Editor நமக்கு என்ன பண்ணும்னா ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு 20% of the coding ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஜெனரேட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா 100% கோடிங் எழுதுறதுக்கு ஆகிற டைமோட 80% of the coding அப்படிங்கும்போது நமக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகும். ஓகே, because of few features, additional features added. Okay, so when we are going to use powerful editor, almost 20% of the coding only we are going to use, developers are going to type. Okay, so 20 to 30, almost 70 to 80% of the coding. Okay, so supported by that editor itself. புரியுதா? ஸோ அப்போ 20% கோடிங் மட்டும்தான் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த எடிட்டர்ஸ், இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கம்பெனி பீப்புள்ஸ் தேர் யூசிங் தீஸ் எடிட்டர்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் டைம் கன்சம்ஷன், ஃபாஸ்ட் கோடிங் டெவலப்மெண்ட். பட் டைரக்டா இந்த 80% ஆஃப் த கோடிங் நம்ம எழுதாம 20% ஆஃப் த கோடிங் மட்டும்தான் எழுதுனா பேலன்ஸ் 80% ஆஃப் த கோடிங் supported by the editor itself. அப்ப எடுத்ததுமே இதுக்கு போக முடியுமான்னு கேட்டா it is not possible. Okay, so first you have to practice 100% code, then 80% code. So this is what a core level you have to learn. Okay, 100% of the coding generate பண்ணனும்னா core Java, core concepts you have to understand, then advanced concept, then framework level. Okay, this is what a framework level of coding. Okay, this STS is nothing but a framework. Framework அப்படின்னா it is nothing but a ready-made work. நீங்க வந்து எனி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் ரெடிமேட் ஷர்ட் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும். ரெடிமேட் ஷர்ட் அப்படின்னா ரெடிமேடா இருக்கும், அப்படியே எடுத்து நம்மளோட சைஸ் தகுந்த மாதிரி இம்மீடியட்டா we can wear. ஓகே, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மெட்டீரியல் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணோம்னா மினிமம் 3 to 4 days டைம் எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து டைலர்கிட்ட கொடுத்து அவங்க கிட்ட நம்ம திரும்ப கலெக்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கும் மினிமம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திஸ் இஸ்
this is what a ready-made work. Most of the codings are generated and supported by editor itself. So அதனால தான் company peoples they are using this type of editors. Maximum company போயிட்டோம்னா இந்த மாதிரி editors நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா advanced Java போகும்போது slowly we start using Eclipse. Okay, core Java we are using normal editors and also Eclipse. Okay, no problem. Normal and advanced Java plus வந்து framework level போகும்போது we are using this STS. STS na Spring Tool Shoot அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. So this is what that editor. See, so this is what an Eclipse editor. Okay, so this is what a Spring Tool Shoot. Okay, editor. So இந்த editors பொறுத்த வரைக்கும் so there's a lot of features available. Okay, so அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கம்பெனில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது at present. The VS Code editor, the Visual Studio Code இங்க இருக்கு பாருங்க. So almost இந்த சைட்ல பாருங்க, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே நீங்க உங்களோட இந்த ட்ரைனிங் ஜேர்னில நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய டூல்ஸ் அதுதான் இங்க சைட்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதா? ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் போகும்போது மோஸ்ட்லி இது எல்லாமே யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிளியர்? See, so I think you got an idea about editor. இந்த எடிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டூல். ஆல்சோ இட் இஸ் a software. This is also a software. ஓகே, ஸோ இது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம். இந்த எடிட்டர்ஸ்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஏன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எனி ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்லி இட் வில் ஒர்க். இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த எடிட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகாது நமக்கு இங்க. ரைட்டா? சி தென் இப்போ நெக்ஸ்ட் how to write our C program. இப்போ editors we have to choose any one of the editor. So at present we can choose Notepad directly. Okay, so today we have to understand about how to write our C program. See, how to write our C program, where to write our C program, any one of the editor. Okay, so now only we show what is editor. So you choose any one of the editor for writing our C program. Not only C program, C++, Java, Python, whatever program we can use any one of the editor. Okay, for writing purpose. See, so then how to write. So இப்போ C ப்ரோக்ராம்னா எப்படி இருக்கும்? நம்ம ஆல்ரெடி we know what is program. ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ப்ரோக்ராம்னா செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம C ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும்? நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், void C main open brace and close brace. This is what a structure of C program. புரியுதா? இது சார் each and everything I will tell you, but main structure of C program look like this. இதான் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா int main open and close, open brace, close brace. So here there is a return 0. See, so program எப்படி இருக்குன்னா void main round bracket open and close, flower bracket சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் round bracket parenthesis னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் flower bracket. ஓகே, ஆர் brace னு சொல்லுவோம். brace வேர்ட் எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், கர்லி பிரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கர்லி பிரேஸ். ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் ப்ரோக்ராம், இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சம் ஆக்சுவலி இஃப் யூ சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த வெப்சைட் ஆர் புக், சி ப்ரோக்ராமுக்கான புக்கு வெப்சைட் எது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, ஸோ ஒன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல ப்ரோக்ராம் இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? மெயின் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், open, close. Right? So all are same. Okay, nothing difference. See, so in the main ஒன்று தான். Right? If you are not using void, okay, if you are not using void, it will be int.
இன்ட்டு தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கலையா, அப்ப டிஃபால்ட்டா என்ன மீனிங், இன்ட்டுன்னு அர்த்தம். இப்போ எங்கேயுமே இங்க இப்போ ரிட்டர்ன் 0 எதுவுமே கொடுக்கலையா இங்க, அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா இங்க ரிட்டர்ன் 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா? இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்துல ப்ரோக்ராம் இன்னும் சி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஓகே, ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகல. ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கான அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இதுல இது வரைக்கும் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா? No, sir. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இதுதான் என்னோட வீடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த வீடு எப்படி இருக்கும்? வீடு வீட்டை எப்படி காட்டுவீங்க? சுத்தி இருக்கிற காம்பவுண்ட், ரைட்டா? காம்பவுண்ட்ஸ், அதுக்கு அந்த காம்பவுண்ட் செவர் ஃபுல்லா அந்த இடத்துல என்ட்ரன்ஸ் மெயின் கேட்னு ஒன்று இருக்குமா? என்ட்ரன்ஸ் மெயின், அது அந்த வீட்டுக்கான அந்த சுத்தி காம்பவுண்ட் செவர் இருந்தாலும் அந்த மெயின் கேட் ஓபன் பண்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். மெயின் கேட்னு ஒன்று இருக்கும், கரெக்டா? அது வழியா தான் உள்ள போக முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த வேர்டு வந்து பாருங்க, மெயின்ங்கிற வேர்டு ஃபாலோட் பை இந்த ரவுண்ட் பிராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது வில் ஸ்டடி, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மெயின்ங்கிற வேர்டு பார்த்துக்கோங்க. இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஸ்மால் லெட்டர். மெயின்ங்கிற வார்த்தை எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கணும். ஸோ அண்ட் தென் ஃபாலோடு பை திஸ் மெயின் ஒரு ரவுண்ட் பிராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எனி நேம் followed by round bracket open and close. Okay, any name, அது எந்த நேம் மறந்து போகுது, not only main. Okay, so hello, okay, round bracket open and close. Hi, round bracket open and close. Welcome, round bracket open and close. Okay, so any name followed by round bracket open and close is nothing but open and close is called a function. Right? The functionங்கிற வேர்டு நான் வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா it is nothing but a name followed by round bracket open and close. இப்போ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. and also it is the ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா, function is nothing but block of code. ரைட்டா? block of code. ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா இட் இஸ் a block of code. block அப்படின்னா எதை சொல்றோம்னா, இப்போ எப்படி வீடு அப்படின்னா சுத்தி காம்பவுண்ட் செவர் இருக்கு, மெயின் கேட் அப்படிங்கிறது. மெயின் கேட் அப்படிங்கிறது மெயின்ங்கிற வேர்டு மெயின் கேட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்கான காம்பவுண்ட் செவர் ஸ்டார்டிங் பாருங்க, இந்த ஓப்பன் பிரேஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிரேஸ். ஸோ the total entirely it is covered this open brace and close brace, curly brace in the starting and ending. Okay, this what a block. இது ஒரு பிளாக் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி, இது மூணு செப்பரேட் திங்ஸ், ஒரே விஷயம் கிடையாது. ரைட்டா? இது ஒரு போர்ஷன், இது ஒரு போர்ஷன், இது ஒரு போர்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஒன்னா இப்படி எழுதலாம், இல்லைன்னா சென்டர்ல இந்த இது மாதிரி எழுதலாம், இல்ல இந்த லாஸ்ட். ஓகே, எனி ஒன் வே வி கேன் ரைட் அவர் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரேஸ்ங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் அ பிளாக். ரைட்டா? இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ பிளாக் ஆஃப் கோட். அப்படின்னா கோட் அப்படின்னா நத்திங் பட் நம்ம எழுதுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். புரியுதா? நம்ம எழுதுற கோடிங், சி ப்ரோக்ராம் எழுதுற ப்ரோக்ராமோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இங்க இந்த பிளாக் உள்ள இருக்க போகுது. ரைட்டா? கிளியர்? இது இப்ப ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா? இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா? No, sir. சோ ஃபங்க்ஷன்ங்கிற வேர்டு எதை வச்சு வந்துச்சு? இப்போ ஃபங்க்ஷன்ங்கிற வேர்ட் அப்படின்னா, இப்போ சி there is a marriage function. மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுது. ரைட்டா? there is a birthday function, இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுது. ரைட்டா? சோ இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லலாமா? மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்,
ஸ்போர்ட்ஸ் டேஸ் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாமா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லலாமா? Yes, sir. சி ஃபங்க்ஷன்னா, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கும், என்ன சும்மா ஒரு ஜென்ரல், ஃபர்கட் அபவுட் ப்ரோக்ராமிங், ப்ரோக்ராம் பத்தி விட்டுருங்க, கன்ஃபியூஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. நம்ம வந்து ரியல் டைம்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. இப்போ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு, இந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குமா? ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பா ஒரு நேம் இருக்குமா? என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குது உங்களுக்கு, என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு நேம் இருந்தா அந்த நேம், தட் நேம். ஓகே, மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனா மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே ஃபங்க்ஷனா பர்த்டே ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் அ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சும்மா நடந்துருமா? அதுக்கு சம் இன்புட்ஸ் கொடுத்தா தானே நடக்கும் அதுக்கு. ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன் இதை எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், டேக் திஸ் பர்த்டே ஃபங்க்ஷன். இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தா இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இன்புட்ஸ், இன்விடேஷனா? ஓகே, இன்விடேஷன், இன்வைட் பீப்புள்ஸ், யார் இன்விடேஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, கேக் ஆர்டர் பண்ணணும், கேக் வேணும், புரியுதா? இன்விடேஷன் இது எல்லாமே திங்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்விடேஷன், அப்போ இன்விடேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டிப்பா இன்வைட் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்தது கேக் ஆர்டர் பண்ணுவோம். அடுத்தது குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவோம், குழந்தைக்கு இன்கேஸ் பேபி நான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், வி ஹாவ் டு பர்ச்சேஸ் ட்ரெஸ்ஸா, ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, டெக்கரேட்டிங் திங்ஸ், கரெக்டா? டெக்கரேட்டிங் திங்ஸ், சும்மா பிளேஸை டெக்கரேட் பண்ணணும். மேபி ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணுவோமா, ஃபுட்டு. ஏன்னா வந்து மேபி பர்த்டே முடிஞ்சு ஃபங்க்ஷன் முடிச்சாட்டி கேக் கட்டிங் முடிச்ச வாட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணி டின்னர் முடிச்சுட்டு கிளம்புற மாதிரி. இப்போ இது எல்லாமே இன்புட். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தாதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், கரெக்டா? ஓகே, Okay, sir. ரைட். அப்போ இந்த இன்புட்லாம் எங்க கொடுப்போம் அப்படின்னா, இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட், ரவுண்ட் பிராக்கெட் ஓப்பன் க்ளோஸ்க்குள்ள தான் கொடுக்கணும், ரைட்டா? ஸோ இப்போ தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ரெடியா இருக்கு, ஆல் ஆர் ரெடி டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆக போறது இல்லை, பட் ஃபங்க்ஷனோட பேர் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு என்னென்னலாம் இன்புட் தேவை அப்படின்னு இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற டைம்னு ஒன்று இருக்கு, அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், இது ஸ்டார்டிங், இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஹியர், ரைட்டா? இந்த இடத்துல தான் என்னது, ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஹியர், ரைட்டா? இது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவா எழுதுற கோடிங், புரியுதா? ப்ரோக்ராமுக்குள்ள இதெல்லாம் வராது, சரியா? இது ஸ்டார்டிங், இந்த பிரேஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் வாட் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஒரே நிமிஷம், ஒரே ஒரு கால் மட்டும் அட்டன் பண்றேன், ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, am I audible? Yes, sir.
ஓகே டன். Yes, sir. சி ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து the starting point of the function. Okay, function start here, this function end here. ரைட்டா? இந்த பிரேஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு புரியுதா? இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா ஒரு ஓப்பன் பிரேஸ் போட்டா கண்டிப்பா க்ளோஸ் பிரேஸ் போடணும். ஏன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் எண்ட் ஆகிற இடங்கிறத இண்டிகேட் பண்றதுக்காக. ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ள நம்ம என்னென்ன நடக்க போகுது, ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறப்ப நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுதான். ஓகே, ஸோ அது என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது விட்டுருங்க, ஃபர்கெட் அபவுட். ஓகே, செமிகோலன் இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன நடக்க போகுதுங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனா. இப்போ நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன இந்த டைம் என்ன நடக்கணும், இதெல்லாம் வந்து நீங்க எங்க இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ், மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ப்ராப்பர் அரேஞ்ச், என்ன சொல்ற நான், இந்த செகண்ட் இந்த டைம் இந்த நிமிஷம் இது நடக்கணும், இந்த நிமிஷம் நடக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு அஜெண்டாலாம் இருக்காது. கரெக்டா? ஸோ பட் அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம், இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். அஜெண்டாலாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆனால் இதே ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன், ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, அஜெண்டா இருக்குமா? எவ்ரி ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு இந்த டைம் இது பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஜெண்டா போட்டிருப்பாங்களா? Yes, தெரியுமா? sir. அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த சாங் பிளே பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, ஒரு வெல்கம் சாங் பிளே பண்றதுல இருந்து நேஷனல் ஆந்தம் வரைக்குமே டைம் செட் பண்ணிருப்பாங்களா? கிளியரா இருக்குமா? Yes, sir. ஓகே, அப்பனா அது வந்து தட் இஸ் வாட் அ வெல் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா? ஆனா பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க, இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்ட்டு, ஒன்று முன்னாடி பண்ணுவாங்க, பின்னாடி மாத்தி மாத்தி பண்ணி ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் அந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இருக்காது. அது ஏன்னா ரெகுலரா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணி பண்ணி எல்லாருமே அது நம்ம யூஸ் பண்ணி நார்மலா அது என்ன சொல்றதுன்னா அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எல்லாம் அவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஃபங்க்ஷன் அது. பட் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாமே அல்டிமேட் மெயின் விஷயம் என்னன்னா தாலி கட்டுறது. மெயின் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல, பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த கேக் கட்டிங், அந்த மொமெண்ட். ஓகே, பட் ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பா உள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அந்த உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் பி எண்ட் வித் செமிகோலன். இது ஒரு ரூல், இது நான் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? சி, இந்த மாதிரி உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்துக்கு நான் இது காமனா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இன்னும் ப்ரோக்ராம்குள்ள போகல. ஓகே, நான் ப்ரோக்ராம் போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் வரணும். புரியுதா? ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸியாயிரும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஓகே, நம்ம கண்டிப்பா ஏன் ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ் போடுறாங்க, இந்த செமிகோலன்லாம் ஏன் போடுறாங்க, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு பார்த்தோமா, கம் ஹியர், டேக் திஸ் புக். ஆல்வேஸ் ப்ரோக்ராம்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் வந்துடணும். எங்க பார்த்தோம்? சி, எங்க இருக்குது? வாட் இஸ், இதுதான் ப்ரோக்ராமா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ப்ரோக்ராமா? ஜென்ரலா ப்ரோக்ராம் இது வந்து, ஏன்னா நான் இன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயத்த சொல்றது ப்ரோக்ராம் கிடையாது, அது ஆன் தி ஸ்பாட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். கரெக்டா? ஓகே, ஆன் தி ஸ்பாட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஆன் தி ஸ்பாட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கார்த்திக் ஸ்டாண்ட் அப் அப்படின்னா கார்த்திக் எழுந்து நிக்கிற வரைக்கும் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வராது. அடுத்தது அவன் எழுந்து நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் என்னது, கம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அடுத்தது பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டேக் திஸ் புக் ஃப்ரம் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அகைன் அந்த புக்கை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் he is waiting for next instruction, go to your place அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது அவன் கேட்ட பிளேஸ்ல போய் மறுபடியும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது வந்து ரோபோக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ரோபோ வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்ல செஞ்சுட்டு இருக்கிற ரோபோ இது, இந்த கார்த்திக்ங்கிற ரோபோ. ரைட்டா? ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட் டவுன், அப்போ உட்கார சொன்னா உட்காந்துக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே கார்த்திக்ங்கிற ரோபோ கிட்ட நாளைக்கு தான் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா, சி, so Karthik, tomorrow come to my staff cabin at 10 o'clock. அப்ப நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு என்னோட கேபினுக்கு வா. அடுத்தது கலெக்ட், இதுவும் அப்பயே சொல்லிடுறோம், இன்னைக்கே சொல்லிடுறோம். நாளை இது எல்லாமே மொத்தமா ஃபீட் பண்ணியாச்சு. அப்ப இது திஸ் ரோபோ, கார்த்திக் ரோபோ வெயிட்டிங்
ஃபார் நெக்ஸ்ட் டே 10 o'clock. நாளைக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நாளைக்கு 10 மணிக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டைம் ஆகல அப்போ ரைட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன், ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிட்டன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோ டு யுவர் கிளாஸ் ரூம், அதாவது கலெக்ட் புக் ஃப்ரம் மை டேபிள், கோ டு யுவர் கிளாஸ் ரூம், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆல் யுவர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஃப்ரீ பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுத்தாச்சு. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, 1 by 1 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம எழுதணும் இல்லையா, இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க எழுத போறோம். அந்த ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா எழுதுற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், செமிகோலன் போட்டு முடிஞ்சிருக்கணும். கிளியரா? ரைட், கிளியர். சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இதுல மொத்தம் எத்தனை விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. இங்க மொத்தம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இது எடுங்க. ரியலா ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, ஒன்னும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும். கரெக்டா? சோ இதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம நேம் சொல்லியிருக்கோம். ரைட்டா? நேம் இட் மே பி மெயின் hello, hi, welcome, okay, any name followed by round bracket open and close. This is what input. இந்த இன்புட் எங்க யூஸ் ஆகும், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க கொடுக்குற இன்புட்டை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த இன்புட்ஸ் வச்சுட்டு தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. வேணுங்கிறப்ப இந்த இன்புட் எடுத்துக்கும் உள்ள. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள நம்ம இன்னும் என்ன மிஸ்ஸிங் பாருங்க. ஏதாவது மிஸ்ஸிங் தெரியுதா? நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இன்புட் பாசிங் இருக்கு, பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். மொத்தம் ஃபங்க்ஷன். இப்ப ஃபங்க்ஷன்னா மொத்தம் இது எத்தனை, 3 விஷயம் இருக்கு. இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்துல எத்தனை இருக்கு பாருங்க, 1 2 3. இங்க ஒண்ணு மிஸ்ஸிங்கா, இந்த வாய்டு இன்ட்னு ஒண்ணு இருக்கா? எஸ் சார். அது என்னது? இப்ப மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் கண்டிப்பா ஒரு இதுக்காக தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கண்டக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இருக்குமா? எஸ் சார். மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பர்பஸ்க்காக மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்? ஜஸ்ட் அந்த தாலி கட்டுற மொமெண்ட். கரெக்டா? அந்த தாலி கட்டுறது தான் அதுல மெயின் பிக்சர். கரெக்டா? பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்னா கேக் கட்டிங். அந்த இடத்துல கேக் கட்டிங். அதனால அது ஆக்சுவலா வந்து கேக் கட் பண்ற அந்த மொமெண்ட்டுக்காக தான் எல்லாருமே எல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி கேக் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இமிடியட்டா ஒரு டின்னர் முடிச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா எல்லாருமே அசம்பிள் ஆயிட்டாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணி அந்த அந்த டைமுக்கு ஃபிக்ஸ் அந்த கேக் கட்டிங் நடக்கும். அதே மாதிரிதான் தாலி கட்டுறது. கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அ ரிட்டன். அந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டன் என்னன்னா, என்ன பர்பஸ்க்காக என்ன ரிட்டன், அந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமா என்ன ரிட்டன் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் ரிட்டன் டைப். புரியுதா? ரிட்டன். இப்ப நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, இதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். சி ஆட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். இந்த ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் 2 இன்புட் கொடுக்குறேன். 10, 20 கொடுக்குறேன். 10, 20 கொடுக்குறேன். இப்போ ஓப்பன் பிரேஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிரேஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்னா, இந்த 2 இன்புட்டையும் எடுத்துட்டு ஓகே 10 + 20 இதை ஆட் பண்ணி நமக்கு என்னவா கொடுக்கணும், 30 அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 10 + 20 ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல அந்த 10 + 20 30 ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 30 எனக்கு ரிட்டன் கொடு. ரிட்டன் 30. இப்ப இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. இங்க நான் சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், செமிகோலன் போடணும். ரைட்டா? செமிகோலன் போட்டாச்சா? அப்ப இங்கேயும் செமிகோலன் போடணுமா? ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் பிரேசஸ். இதுக்கு தேவையில்லை, இங்க நான் போடலையே. ரைட்டா? சோ இப்ப செமிகோலன் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். 10 + 20 ஆட் பண்ணுங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, சோ அதே மாதிரி ரிட்டன், அந்த ஆன்சரை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. ரிட்டன் 30 ரிட்டர்ன் பண்ணியாச்சு. இப்ப இது எல்லாமே மொத்தமா சேர்த்து இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுதுங்கிறது தான் இங்க ரிட்டர்ன் டைப். அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது,
இந்த 30ங்கிற ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ஆகுதா? sir. அந்த 30ங்கிற ஆன்சர் வந்து என்னன்னா அது ஒரு நம்பரா? Yes, sir. இது ஒரு இங்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். இந்த ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா இங்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். அந்த நம்பர் என்னவா இருக்கும்? 2 நம்பர் ஆட் பண்றதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும். கரெக்டா? Yes, sir. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இது வந்து சும்மா ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் இதை. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ நான் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். நான் இன்புட் என்னன்னு கொடுக்குறேன்? மை நேம். ஓகே, என்னோட நேம் அப்படின்னு நான் என்னோட நேமை கொடுக்குறேன். அதை டிஸ்பிளே பண்ணுங்கிற சொல்லி இந்த டிஸ்பிளேங்கிற ஃபங்க்ஷன்ட்ட சொல்றேன் நான். ரைட்டா? ஸோ இப்போ பிரிண்ட் நேம் ஓகே, நேமை பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. இங்க ஏதாவது ரிட்டர்ன் ஆகுதா? நேம் பிரிண்ட் மட்டும் தானே பண்ண சொல்றோம், டிஸ்பிளே மட்டும் தான் பண்ண சொல்றோம். ஏதாவது ரிட்டர்ன் கொடுக்க இங்க ஏதாவது ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்க. ஆனா இங்க ஆன்சர் கிடைக்குமா? அங்கேயே பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து ஏதாவது நம்பர் ரிட்டர்ன் ஆகுதா? No, sir. இல்ல. இப்ப பாருங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நம்பர் ரிட்டர்ன் ஆகுது. நமக்கு ரிட்டர்ன் ஏன்னா ஆன்சர் வேணும். இந்த ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணாதான் நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த ஆன்சரை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இங்க நீங்க கொடுக்குற அந்த நேமை என்ன பண்ணிக்குது? இது வாங்கி பிரிண்ட் மட்டும் தான் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இதுல இருந்து ஆன்சர்ல எது ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லல. ஸோ ஏதாவது எந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகல அப்படின்னா நத்திங் வில் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த நத்திங் வில் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ற வேர்டு சரியா? இஸ் நத்திங் பட் வாய்டு. ஸோ வாய்டுனா என்ன மீனிங்? Empty. நத்திங் வில் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, சும்மா நத்திங் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? இதே வந்து Yes. இங்க இருந்து பாருங்க, இங்க இருந்து நமக்கு 30ங்கிற ஆன்சர் வருதா? இது ஒரு நம்பரா? இது நம்பர் 30ங்கிற ஆன்சர் வருது. அப்ப இது ஒரு நம்பர். அந்த நம்பருக்கு இங்க எப்படி வாய்டுன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த நம்பருக்கு யூஸ் பண்ற அந்த காமன் வேர்டு, ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ற காமன் வேர்டு இன்ட். அதாவது இது ஒரு இன்டீஜர் நம்பர். இன்டீஜர்னா ஹோல் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்ம்ல இன்ட்னு வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னது? இன்ட். இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னன்னா வாய்டு. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா? புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. சோ அப்போ ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஃபங்க்ஷன் should contain 4 things. Mandatory. ஃபங்க்ஷன்னா 4 விஷயம் இருக்கணும். ஓகே, ஒன்னு வந்து ரிட்டர்ன் டைப், 2 நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன், 3 இன்புட் பாசிங். இன்புட் பாசிங்னா இன்புட் கொடுக்கிறது சரியா? அடுத்தது பாடி ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன். மொத்தம் 4 விஷயம் இருக்கணும். இருக்கா இதுல? இது ரிட்டர்ன் டைப், இது நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், இது இன்புட் பாசிங், இது பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். மொத்தம் 4 விஷயம் இருக்கா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல? ஓகே, Okay, sir. கிளியர். சோ இப்போ என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we have to understand what is function. ஃபங்க்ஷன்னா ஓரளவுக்கு புரியுது சரியா? ஸோ இப்போ we have another 5 minutes. ஓகே, இந்த 5 minutes தான். ஸோ the session is going to end. ஸோ நான் from next class I will start write coding directly. ஓகே, இந்த நாலேஜோட இப்போ இந்த ஸ்கில்லோட இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டைரக்டா ஐ வில் என்டர் இன்டு கோடிங். அப்போ கோடிங் போகும்போது நமக்கு இந்த இப்போ என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஈஸிலி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ டுடே ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர், த ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் அந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷன் என்டையர் சி கோடிங் சி ப்ரோக்ராமும் இந்த மாதிரி ஒரு இதான் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும். புரியுதா? அது மெயின் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும், அவ்வளவுதான் விஷயம். இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் பத்தி ஒரு கிளாரிட்டி தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி மெயின் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும். மெயின் void main round bracket open close open entire coding we should write inside this open brace close brace only. Clear? So from next class Yes, sir. I will tell you how to write simple C programs and how to compile and run, how we can get output. Everything we'll discuss in next class onwards. Okay, so I think tomorrow there is no class. Friday evening we have class. Clear? Okay, sir. Okay, so anybody have any doubt you can ask in another 2 or 3 minutes. Is there? கிளியரா புரியுதா? எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம். பட் எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ் தான். இது வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் ஆக்சுவலா. I hope all of you understand and comfortable இருக்கா? கிளியரா இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Any difficulties you can tell, no problem. We'll correct it. Slow by slow, step by step வந்து பாத்தீங்கன்னா slowly you can learn. Okay. Okay, sir. ஸோ நம்ம இங்க கோடிங்க மனப்பாடம் பண்ண போறது இல்ல. நீங்க எழுதிக்கிட்டே போறீங்க. எழுதிட்டு திருப்பி எண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது 1000 லைனா 2000 லைன்ஸாங்கிறது அப்புறமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம கோடிங்ல அப்ப மனப்பாடம் பண்ணாதான் ஐயோ 10 லைன் கோடிங் 20 லைனா 100 லைனா எப்படி மனப்பாடம் பண்றதுன்னு யோசிக்க தோணும். பட் கோடிங் எழுதுறப்ப நீங்க கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா இருந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் தெளிவா லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க கோடிங் எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ்ங்கிறது ஒரு மேட்டரே இல்லை. புரியுதா? ஸோ அதனால வந்து கிளியரா நம்ம இதை கான்செப்ட்ஸை லேர்ன் பண்றத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல நீங்க படிச்ச ப்ரோக்ராம் என்ன தெரியுமா? void main round bracket open and close open brace and close. This is what our program. இது எழுத சொன்னா யாருக்காவது பிரச்சனையா இருக்குமா? இது புரியுமா? இதுல எது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா? No, sir. No, sir. voidனா எதுக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? இப்போ நான் நாளைக்கு கிளியரா கேட்பேன். நானு voidனா எதுக்கு, மெயின்னா என்ன, ரவுண்ட் பிராக்கெட் ஓப்பன் க்ளோஸ் எதுக்கு. ஸோ இது அப்படியே டெம்ப்ளேட் நம்ம பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அதுக்காக தான் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. So everything. So I will share this notes on group. Please go through and come on Friday. Okay, sir. Okay, thank you. So any doubt you can ask from your side. We have another 1.5 minutes. So I will share this. Sir, third one போட்டிருக்கீங்கல்ல சார், மெயின். எதுப்பா சொல்லுங்க சார், 3 இருக்குல்ல சார். இப்போ void அது சொன்னீங்க. தேர்ட் ஒன் சொன்னீங்கல்ல, டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கணும். டிஃபால்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க கொடுக்காம விட்டீங்கனாலும் அது இன்ட்னு தான் அர்த்தம், ரிட்டர்ன் 0ன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஆனா நீங்க voidன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இன்ட் கிடையாது. ரெண்டு தான் இருக்கு. ஒன்னா இப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா இப்படி இருக்கும். இந்த மூணாவது வந்து நீங்க நான் இன்ட் மட்டும் கொடுக்கலாம். நாலாவது நான் ஒன்னு சொல்றேன். இன்ட் மெயின் ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ். இங்க பாருங்க, மேபி கட் ஆயிரும். ஓகே, இங்க பாருங்க. சோ இப்படி இது மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்ப ரிட்டர்ன் 0 அதுவா போட்டுக்கும். இந்த ரிட்டர்ன் 0 தானா எடுத்துக்கும். இன்ட் கொடுத்துட்டோம்னா இப்ப இன்ட்டும் கொடுக்கல, ரிட்டர்ன் 0 கொடுக்கல, ரெண்டுமே எடுத்துக்கும். இப்ப இன்ட் கொடுத்துட்டீங்க, ஆனா ரிட்டர்ன் 0 கொடுக்கல. அடுத்தது நான் இப்ப பாருங்க, ரிட்டர்ன் 0 மட்டும் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிட்டர்ன் 0 மட்டும் கொடுத்தா இன்ட் எடுத்துக்கும், தானா எடுத்துக்கும். இன்ட் மட்டும் கொடுத்து ரிட்டர்ன் 0 கொடுக்கல, ரிட்டர்ன் 0 மட்டும் தானா எடுத்துக்கும். ரெண்டுமே கொடுக்கலாம், ரெண்டுமே தானா எடுத்துக்கும். இது மூணுமே ஒண்ணுப்பா. இந்த லாஸ்டா இருக்கிற மூணுமே ஒண்ணு. இந்த வாய்டு தனி. இது மொத்தம் ரெண்டு டைப் தான். ஓகே. ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ். ஓகே.